Little bit on this side. So usually I just wanted to give one tip here. Usually contouring ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿಸಿಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕನ್ಸಿಲರ್ ನೀವು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಾಂಟೂರ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ದ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಲುಕ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫ್ಲಾಲೆಸ್ ಬೇಸ್ ತರ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಲ್ವಾ? ಮೈ ಗಾಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cream blush. You can use anything, liquid blush, cream blush, or any lipsticks. Smile. This is from My Makeup Stories. Highlighter. ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಗೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಸೆಷನ್? ಶೋರಾ? ಯಾರಿಗೂ ಬೋರ್ ಇಲ್ವಾ? ಶೋರ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟೂ ಚಾಯ್ಸಸ್. ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಪಿಂಕ್ ಅಂಡರ್ ಟೋನಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಬೇಕಾ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್? ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಲಾರಾ ಮಾಸಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಟೆಡ್ ಪೌಡರ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ನೀವು ಪೌಡರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ contour.
ಸೊ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಇಸ್, ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಸರಿ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಒಂದೇ ಸಲ ತುಂಬ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ನೀವು ಡಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is from Forever 52. Compact. So Mac Studio Fix, so almost ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. This is the one of the best. Look up, look up. Look up. ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೇ ಏನು ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೌಡರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅರ್ಬನ್ ಡಿಕೆ ಆಲ್ ನೈಟೋ ಕ್ಲೋಸ್. ಫ್ಯಾನ್ ಇದಾಗ್ಬಿಡೋದು, ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Just hold this. ಸೊ ಆಸ್ ನೀವು ನೋಡೋ ಹಂಗೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ಬ್ರಷಸ್ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ದಪ್ಪ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಷಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಷಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಲಿಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಪ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದು ಬೆಲಿ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್
ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ದೂರದಿಂದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅನಿಸ್ತಿದ್ಯೇನೋ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನೆವಿ ಬ್ಲೂ. ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ನೆವಿ ಬ್ಲೂ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಫಿ ಜೀಮ್ಸ್ ಚಾಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಮಾಫಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಿಗಿನರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಯಾಲೆಟ್. ಆಸ್ ಮೈ ಸಜೆಷನ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕೆರಿಯರ್ನ, ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟುಡೇ ನಾನು ಹ್ಯಾಲೋ ಐ ಲುಕ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತೆಗೆದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದೆನ್ ಬ್ಲೆಂಡ್. ಸೊ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗೆ ಕೂರುತ್ತೆ. ಚಿನ್ನ ಯು ಟರ್ನ್ ದಟ್ ಗಿಟಾರ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಬೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಐ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಫಾಲೋಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಐ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಡೌಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆಸ್ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್, ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಾಲೋಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಅವಾಗ ಫಾಲೋಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐಸ್ಗೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಾಲೋಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಡಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಪೌಡರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹೋಗಿ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಪೌಡರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ನಾನು ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ದು ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಡಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸಿ ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಕಾಮನ್ಲಿ ಇವನ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಜನರಲಿ ಬರೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಐ ಮೇಕಪ್ ನಿಮ್ದು ತುಂಬಾ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಐ ಮೇಕಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಡಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನಾವೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಆ ಲುಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಮೇಕಪ್ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಐ ಶ್ಯಾಡೋನ ಹಾಕಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೈಕ್ 1 or 2 times 3 times ಸ್ಟಿಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ.